Welcome to a world in revolt, prospects for socialism in the 21st century. Welcome to, well, started with 4 days. It's this evening and 2 more days of education, discussion, and debate about the key issues and challenges facing humanity. My name is Elizabeth Rice, and I'm a member of Socialist Action and also a member of the Canadian Union of Postal Workers. Our world is plagued by economic recession, poverty, food riots, climate change, repression, and war. Is there a way out of this mess? Is there an alternative? How are working people and the dispossessed worldwide fighting for freedom and social justice? How is the fate of workers here and abroad linked? What will it take for workers to win and to build a better world? Those are some of the questions we've been asking and we will continue to ask during the course of this conference. This gathering is sponsored by Socialist Action League, Action Socialists in Canada and Quebec, Socialist Action in the United States, and the Socialist Unity League, LUS of Mexico. And SA in Canada is celebrating its 14th anniversary this year. Ours is a revolutionary socialist organization of workers and students, youth and veterans of the struggle, women and men. Our aim as socialists is to put knowledge to work for fundamental social change. We strive to build a revolutionary workers' party that will play a decisive role in ending capitalist minority rule and to create a socialist democracy based on majority rule. We invite you to join Socialist Action. Only together can we achieve the goal of human liberation. We hope this conference will convince you to unite with like-minded people to help create a better world. Our topic this evening is prospects for socialist revolution in Venezuela and Latin America. We have 2 speakers, and our first speaker will be Comrade Celia Hart. Celia was born in January, I hate doing this, giving the sister's age, but here it is in front of me. January 1963. But it's a good month, sister. That's when I was born too. Not the year, just a month. Just a few months after the Cuban Missile Crisis, her mother, Haiti Santa Maria, participated with Fidel Castro in the flaming storms at the Moncada Barracks. Her father, Armando Hart, became involved in politics as a young lawyer in the dark days of the Batista dictatorship and became a student leader. He was a member of the National Revolutionary Movement. When Batista was finally overthrown, Armando was made the first Minister of Education of the Revolution, and Haiti Santa Maria was made President of La Casa de las Americas, an important cultural center. Cecilia studied physics in Havana University. She completed her studies in the University of Dresden in the German Democratic Republic, graduating in 1987, the first foreign female to graduate at that facility. Critical of life under Stalinism in Eastern Europe, Celia began to study works of Leon Trotsky recommended to her by her father. From that time, wrote Celia, everything began to fall into place like the pieces of a jigsaw puzzle. And now Celia Hart is a leading exponent of the Cuban Revolution, of the permanent revolution of Trotskyism worldwide. So let's give a warm international welcome to common hero, Celia Hart. Our second speaker tonight is Ismael Contreras, and he's with LUS from Mexico City. Welcome, comrade. And assisting them in translation, of course, is our very, very own Jerry Foley from SA USA. Okay, so we're going to start with our first speaker, Comrade Celia. Okay. You have 30 minutes. Muy buenas tardes a todos. Okay, good afternoon to everyone. Primero que nada quiero darles seriamente las gracias por haberme invitado a esta actividad tan luminosa.
So first of all, I'd like to thank you for having invited me to this inspiring gathering, A Barry, a Jeff, as to thank Barry and Jeff, a mi querida Elizabeth, and my dear friend Elizabeth, Jerry, Jerry, y sobre todo a ustedes por venir de tan diversos lugares, de diversos sitios de la revolución mundial y encontrarnos aquí el día de ayer y el día de hoy. and above all to thank all of you for having come from such far-flung places, far-flung fronts of the world revolution. Rápidamente, antes de empezar con América Latina, si nos fijamos bien, lo que ocurrió ayer de Palestina, lo que ocurrió hoy en la sesión de la tarde en relación a los derechos civiles, los presos, las mujeres, That is, if we paid attention to the discussion yesterday about Palestine and the discussion this afternoon about racism, y ahora lo de América Latina, and now we're taking up Latin America. mantienen un mismo hilo conductor. We have the same sort of leading thread. Y les pongo el siguiente ejemplo. I'll take the following example. América Latina, y si de algo nos hemos librado en los últimos años de la presión imperialista en los pueblos de América Latina, Is that in the recent years, the Latin American people have been united against imperialism. se lo debemos en gran medida a la lucha del pueblo árabe, It's as if we've been united against imperialism, we owe it in large measure to the Arab people. que de cierta forma están pagando con su sangre y su sudor, Because in a way, they're paying the price with their blood. And evitando que el imperialismo no caiga sobre América Latina como puede pasar en el futuro. that is, they're keeping the imperialists from falling on Latin America as they would have if they were tied down in Iraq. Los revolucionarios latinoamericanos le debemos mucho al pueblo árabe. We Latin American revolutionists owe a great deal to the Arab people. Lo segundo es que en la sesión de la tarde se habló de los presos políticos, se habló de los derechos humanos, de la mujer, etc. Like in the afternoon session, we talked a lot about about political prisoners, about women's rights, and racism. Los cubanos tenemos a 5 presos en Estados Unidos, We Cubans have 5 prisoners in the United States, que están corriendo la misma suerte que Mumia. and they're suffering the same fate as Mumia. Eso nos vuelve a unir, Eso no fue. nos vuelve a unir. We have to. We can't forget that. O sea, lo que vamos a hablar ahora, el camarada y yo, sobre América Latina, tiene que ver con todo este mundo en rebeldía que no se puede desligar de un lugar a otro. That is, everything that I and the other comrade are going to say today about Latin America has to be linked to all of these other things. That is, they all have to be put in the same context. Por eso hace falta que nuestra lucha y nuestro impulso sea en cada instante y en cada lugar. So we have to, we have to fight on every level. Una frasecita del Che para comenzar, en el discurso de Argel, muy poco conocido por desgracia, I'm going to give a quote from Che to start off with. Unfortunately, it's not very well known. que dice, cada vez que se libera un país, Every time a country is freed, es una derrota del sistema imperialista mundial. it's a defeat for world imperialism. Pero debemos convenir en que el desgajamiento no ocurre por el mero hecho de proclamar la independencia. But we have to realize that liberation doesn't just mean the Declaration of Independence. Sucede cuando el dominio económico imperialista cesa de ejercerse sobre un pueblo. Liberation comes when imperialist economic domination of a people ends. Muy bien, entonces, vamos a hablar rápidamente de América Latina. So we're going to talk quickly about Latin America. Primero, una breve y en 3 minutos de la historia reciente de América Latina. So I'm going to give you sort of a 3-minute bird's eye view of Latin American history, of recent Latin American history. José Martí dio una definición de América Latina política y social y no geográfica. José Martí defined Latin America politically and socially and not geographically. América Latina es esa extensión de tierra que desde el río Bravo hasta la Patagonia, Latin America is the extension of land between the Rio Bravo and Patagonia, incluyendo Haití, Jamaica, Granada, países que no son hispanoparlantes. and that includes Haiti and Jamaica, and they're not Spanish-speaking countries.
Son países que fuimos colonizados, que tenemos una historia común, bien diferente a la América del Norte. That is, they're countries that were colonized, and they have a common history in that sense, and it's very different from the history of North America. El hecho de haber sido colonias por 2, 3 o 4 países imperialistas That is, the fact that they were colonies of, maybe 2, 3, 4 imperialist countries. y de ahí saltar a ser pseudocolonias de Estados Unidos, And they went from being colonies of different European countries to being colonies of the United States. nos hace, tal cual el mundo árabe, Makes us like the Arab world, tener una historia común que nos permite una lucha común concreta. and that is like the Arab world, it enables us to have a common struggle, a common concrete struggle. No quiero especificar, pero no es el mismo caso de Europa. And I don't want to be specific, but it's not the same case in Europe, not the same situation in Europe. América Latina fue la última gran colonia que se desgajó, digamos, de España. Latin America was the last great colony that broke free from Spain. Cuba, por supuesto, el último país. And Cuba was the last country in Latin America that won its freedom from Spain. Bueno, no vamos a contar a Puerto Rico. I'm not talking about Puerto Rico, which obviously hasn't won its freedom yet. Y fíjense ustedes cómo logró la historia de América Latina cambiar radicalmente en tan poco tiempo. And I have to explain to you how the history of Latin America changed so quickly in such a short time. Y les pongo el caso de Cuba. Cuba salió de ser la última colonia de España Cuba was the last colony of Spain a lograr realizar la primera, y hasta ahora única, revolución socialista del continente. It went from being the last colony of Spain to being the first country to make, so far, unfortunately, to make a socialist revolution. América Latina es el continente, la región del mundo donde hay mayor desigualdad. Latin America is the continent in the world where there's the greatest inequalities, Mayor diferencia social. the greatest social differentiation. No es que sea ni el más rico ni el más pobre de los continentes, sino el más desigual. It's not necessarily the richest or the poorest, but it's the most unequal. Y nuestra historia reciente pasa de la tragedia de la primera independencia So our history follows the trajectory from the first independence a las pseudo-repúblicas, to the pseudo-republic, a las dictaduras militares to the military dictatorships, y ahora a los gobiernos, vamos a no ponerle apellidos, a unos gobiernos, digamos, nacionales o con cierta independencia nacional que bien vale la pena reseñar después. So, now we've gone to these countries that you can call national, in the sense that they do have a certain independence. And our comrade will go into this in more detail later. Yo decía la tragedia Bolívar-Santander. I talked about the tragedy. Actually, it was from the tragedy. It went from the tragedy, the tragedy of Bolivar Santander. Valdría la pena, ahora que estamos en el año del bicentenario de la independencia de América, It's worth it, since now we're in the bicentennial of independence, of the victory of Bolivar. valía la pena analizar cuáles fueron las causas por las cuales Simón Bolívar no logró entrar a Caracas. We should try to analyze the causes why Bolivar didn't enter into Caracas. Y no para llorar por eso ni recordarlo, sino para analizar actualmente quiénes son nuestros nuevos Santander. And not to weep or not to mourn, but to analyze why he didn't, and try and figure out who are going to be the new Santanders. José Martí dijo que le llegó a la América española la hora de su segunda y verdadera independencia. So Jose Marti said that the time had come for Latin America to win its second independence. Y yo pienso que, y todos los que estamos aquí o la mayoría, sabemos cómo es que se llega realmente a América Latina a su verdadera y segunda independencia. No voy a decir cómo, todos sabemos And I cómo. think most of us here understand how Latin America can win its second independence. Es por eso que en América Latina las revoluciones y los movimientos de liberación nacional se mezclaron de manera inmediata con los procesos de redención social y de revoluciones sociales. So the movements in Latin America need to understand what's the basis for liberation. Es un error que ocurre, que cometen a veces muchos camaradas del primer mundo, de Estados Unidos,
It's a mistake that's made by a lot of comrades in the first world, like in the United States. De comparar los procesos de liberación nacional que acontecieron en Europa o en el propio Estados Unidos To compare the process of national liberation that took place in Europe or in the United States itself con los movimientos de liberación nacional en los países subdesarrollados. with the national liberation movements in the underdeveloped countries. Los países subdesarrollados solo pueden llegar a la liberación nacional a través de una profunda revolución. That is, they can only achieve, in underdeveloped countries, they can only achieve national revolution through a deep-going social revolution. No hay forma, actualmente, no hay forma de que ellos quieren hacer la liberación nacional Today, there's no way that they can achieve national liberation sin una profunda transformación social. without a deep-going social transformation. Por eso fracasó Bolívar. And that's why Bolivar failed. Y por eso ahora tenemos, en el caso de Venezuela, en el caso de la Gran Colombia, pues analizar cuáles son los resortes para que esto no ocurra. So that's why we have to look at the possibilities today in Venezuela and in Gran Colombia, but, I guess Colombia. Yo tampoco pienso que en América Latina estemos viviendo un momento absolutamente feliz de giro a la izquierda. De giro a la izquierda. I don't think that it's just simply a turn to the left in Latin America. Yo lo que pienso, y que tenemos que andar con mucho cuidado, es que el enemigo, el imperialismo fundamentalmente, puede estar tomando nuevas formas de adaptación a la realidad que fracasaron después del neoliberalismo. I think that imperialism is now finding new ways to adapt to the failure that followed the neoliberal policies in Latin America. Nuestros pueblos están siempre, actualmente los pueblos están siempre más a la izquierda que cualquiera que sea el gobierno de América Latina. Our peoples today are to the left of every government in Latin America. Y los revolucionarios, los marxistas, los que tenemos el marxismo como guía para la acción, como decía Lenin, debemos saber instrumentar en ese medio nuestra fuerza. So in this situation, we Marxists have to be able to understand how to use our strength, our potential strength. Por supuesto que es mucho mejor lo que está pasando que las dictaduras militares, nadie lo Of duda. course, what's happening there is a lot better than the military dictatorships. Pero eso no quiere decir que tengamos toda la batalla ganada. But that doesn't mean that we have everything, Yo ahora, para darle tiempo, ¿qué tiempo tengo? What many time? Okay. Para hacer un análisis rápido de mi posición con respecto a América Latina y las perspectivas para su revolución, That is to give a bird's eye view of my position on Latin America and the perspectives for revolution in Latin America. les propongo dividir un poco el espectro de América Latina. I wanted to sort of separate out the spectrum in Latin America. Hay un grupo en que está, digamos, México, Colombia, Costa Rica y algunos países de Centroamérica. There are groups like in Mexico, Central America, Colombia, Que están realmente, absolutamente a la derecha, that are totally on the right, que son reaccionarios. reactionary. Existen gobiernos como, digamos, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Then there are others like Chile, Uruguay, Argentina, que mantienen una cierta fachada de independencia con respecto al imperialismo, Those countries maintain a certain facade of independence from imperialism, con gobiernos que se dicen de izquierda. with governments that claim to be on the left. Por otro lado, por supuesto, está Ecuador, Bolivia y Venezuela. On the other hand, there's also Venezuela, Bolivia, and Venezuela, Bolivia Venezuela, Bolivia, y Ecuador, and Ecuador. con sus, por supuesto, diferentes matices. That is, of course, with different nuances, Y eventualmente Paraguay, ya veremos, ¿no? and maybe Paraguay. Prefiero en este momento no hablar de dos países, ni de Nicaragua ni de Cuba. So I'm not talking about either Nicaragua or Cuba. En
o sea, en este... In this spectrum, I'm Ya, ya. not going to say anything about Nicaragua. I'll leave Nicaragua and Cuba out of the picture. Por supuesto, del primer grupo se lo voy a dejar con mucho gusto a mi camarada mexicano, que él vive en el monstruo y conoce las entrañas. Al camarada mexicano, Because I'd love to include Mexico among these more, more radical countries. y por supuesto, rápidamente del grupo digamos, de la Bachelet, de los Kirchner, de Lula, But to take this group that have a facade of independence, I take Lula, Bachelet, y de Tabaré, Tabaré is the one in Uruguay. Tabaré Vázquez, merecen una reseña rápida. That is, they deserve a quick survey. Esos países nos están enseñando que el enemigo tiene formas de readaptarse infinitas. And those countries show us that the enemy can take multifarious forms. Que no les salió bien con las dictaduras, a pesar de habernos asesinado a cientos de miles de hermanos. So these are countries that have come out of dictatorships, and despite the fact that there are hundreds of thousands of people who are killed there, or murdered there, Con el neoliberalismo tampoco pudieron, hubo grandes explosiones sociales. as neoliberalism was leading to great social explosions. Por cierto, by the way, las explosiones sociales que no supimos aprovechar, como el argentinazo, como en Bolivia cuando se votaron a 2 presidentes seguidos, etcétera, etcétera. That is, they led to great explosions, like there was the big upsurge in Venezuela, the big upsurge in Argentina and in Bolivia, and we weren't able to take advantage of them. Para no hablar de México también. And I'm not talking about Mexico. I mean, there were things in Mexico. Eso es un nuevo punto de análisis que bien valdría la pena en algún momento dedicarle 2 días nada más a analizar a la nueva estructura que está tomando el capital en estos países. Es muy ilustrativo. That is, we really should, if we had time, analyze the new forms, the new structures that capitalism is developing in these countries. Porque nos podemos llegar a confundir. Because we shouldn't get confused. Por cierto, que ahora por el nacimiento del Che, el 14 de junio, So today, the Che's birthday, which is the 14th of June, hay un gran acto que se va a hacer en Rosario. there's going to be a big mass demonstration in Rosario, a big celebration in Rosario. Lo curioso de la actividad de Rosario es que se va a hacer gubernamental. The curious thing is that it's going to be sponsored, organized by the Argentinian government. Tal cual, los ricos robaron a Jesucristo, It's like the rich stole Jesus Christ. nos están robando al Che Now they're trying to steal en Che. nuestras caras y nosotros no hacemos nada para evitarlo. They're doing this right in our face, and we're not doing anything about it. Por fortuna, algunos camaradas, posiblemente yo vaya, algunos camaradas van a hacer un acto revocatorio, un acto de protesta, con un seminario absolutamente guevarista en Buenos Aires. Fortunately, there's some comrades who are going to have a demonstration, an event, En la to protest against this misuse of. O sea, la protesta no es una protesta de manifestación, es una protesta, o sea, es un seminario internacional sobre el Che Guevara donde se van a apuntar qué es lo que diría el Che Guevara de esto. It's not a demonstration exactly. It'll be like a seminar on Che, where they'll explain what would Che have thought of this, what would Che have thought of that, so forth. Try and explain the relationship of Che's thought to what's going on today. Por eso yo incluso le he dicho a todos los compañeros de la izquierda en Argentina Because of that, I call on all the left comrades in Argentina. que es muy importante que asistan a ese seminario It's very important that they attend this seminary. porque puede ser un punto de inflexión para no permitir el robo, el ultraje que está haciendo la derecha del Che. To try and prevent this robbery, this desecration of Che by the right. Es preferible que digan lo que dicen muchos camaradas trotskistas, It's preferable that a lot of Trotsky's comrades speak. que el Che era un foquista, que el Che no sabía nada, que era stalinista, bueno, todas esas cosas. You can have Trotskyists who say Che was a Foucaultista, he was a Stalinist, I don't know. El hecho es que los enemigos nos los quieren arrebatar y esto es como si lo hicieran con Trotsky, lo harán después. Ya ustedes van a ver a los imperialistas diciendo que Trotsky no quería el socialismo, que Trotsky esto y lo otro.
So it would be like saying that Trotsky, did all of these things, but, the basic thing is to save the real image of Che. Bueno, ahí nada más que dejé planteado ese asunto, que podemos discutirlo después, esta nueva forma de envolvernos el capitalismo con los nuevos gobiernos nacionales, por llamarlo de alguna forma. So that's the capitalism's new method of trying to rope us into these national governments. Vamos entonces rápidamente a concentrarnos en Bolivia y Venezuela. So now we're going to shift quickly to Venezuela and Bolivia. Yo tuve el honor de ser observador internacional en el referendo de Chávez. I had the honor of being an international observer in the December referendum. Sí, el referendo de las reformas constitucionales. That was, the December referendum on the constitutional reform that was proposed by Chavez in Venezuela. Yo todavía me quedo medio dañada con los referéndums. Estoy como Goebbels, que decía que cuando escuchaba la palabra cultura sacaba la pistola. So I've been a bit traumatized by all these referendums. I'm a little bit like Goebbels, who said that every time he heard the word culture, he drew his revolver. Cada vez que yo oigo la palabra referéndum, saco la pistola. Every time I hear the word referendum, I want to draw my revolver. Porque ahora tuvimos el referéndum separatista de Bolivia. Because we've just had the separatist referendum in Bolivia. Y yo pienso que estamos haciendo demasiadas concesiones al orden burgués. I think that we're getting involved too much with bourgeois conceptions, Evo Morales fue elegido por la gran mayoría de los bolivianos. Evo Morales was elected by a great majority of the Bolivian people. Pero eso no le interesa a los enemigos. But the enemies don't care about that. Paradójicamente, a los únicos que le interesa la democracia es a nosotros, que no la defendemos. Paradoxically, the only people who care about democracy are ourselves, and it's something we don't defend, as bourgeois democracy. Ahora resulta que toda la zona rica de Bolivia, So the result today is that all the rich area in Bolivia, los 4 departamentos ricos de Bolivia, the 4 rich, they call them departamentos, but they're provinces actually. de la media luna, What they call the Media Luna, that would be the southeast of Bolivia. decidieron hacer un referéndum They decided to do a referendum inconstitucional. without any kind of constitutional legitimacy. Por supuesto, aprobó el 85% de la gente, And of course, they got the approval of 85% of the people who voted. por supuesto que todos los que votaron en ese departamento pues querían separarse de Evo Morales. That is all. They all wanted to separate from Evo Morales. Pero lo trágico no es que ellos hicieran eso. A mi juicio, lo trágico es que nosotros, cuando digo nosotros, yo soy internacionalista, me siento india boliviana, me siento, bueno, por eso digo So nosotros. the tragedy is that all of us, and I myself feel that I'm like a Brazilian Indian, or sorry, a Bolivian Indian. Ya. Nosotros permitimos que lo hicieran y después seguimos diciendo que fue un referéndum. So the thing is that we followed this. We said it was a referendum. Y ahora resulta que viene el referéndum revocatorio en agosto. So now there's going to be another referendum that is on revoking Morales' mandate, and that's going to be in August. Y Evo Morales se ha sometido a un empate. So that and Evo Morales is, has subordinated himself. Empate. 1-1. Oh, he's gotten into a deal. Ya. Es un empate cuando él tenía todos los votos a su favor. So he has all the votes in his favor. Los votos a su favor, porque fue elegido por todos los bolivianos, ahora está sometido a un empate en agosto. So, he's going to get a majority vote. ¿Okay? Ties. He's faced to the struggle that he didn't have to face. What? He wouldn't have had to face it. Well, A ver, una vez más. Yo digo que Evo venció como presidente. So he won the presidential election. Los departamentos de la Media Luna hicieron un referéndum inconstitucional, en contra de la Constitución. So the provinces in the Media Luna
held an unconstitutional referendum. Evo Morales de facto tuvo que aceptar determinadas condiciones. And Evo Morales, in fact, had to accept certain conditions. En agosto viene otro referéndum. So in August, there's going to be another referendum. Lo que quiero decir es que ahora Evo Morales está sometido a un empate, a uno a uno en el fútbol, ¿no? So that is, he's accepted sort of a counterpart, you know, that is, there was a referendum, an unconstitutional referendum, so he's going to answer it with another referendum. Entonces es realmente absurdo que nosotros sigamos dándole las armas al enemigo para que nos someta a estar siempre en un empate estratégico. So, you know, it's a shame that we're giving weapons to our enemies so that we get caught in a trap like this, you know. Yo digo que a los revolucionarios Dios nos condenó a jugar con las negras en ajedrez. ¿Cómo? Con las negras en ajedrez. Ajedrez. ¿Sabes lo que es ajedrez? With the black pieces in chess. Con the black. Dilo de nuevo. Sí, Que digo que nos condenaron a jugar con las negras, con las piezas negras en el ajedrez. Nadie sabe cómo traducir eso. That they forced us to, that Porque nadie sabe ajedrez aquí. God forced us to play with black pieces in chess. Oh, Jerez, chess. Chess. Because white goes first. No juego Jerez, por ¿Qué dice? No juego Jerez, porque no sabía la palabra. Ah. Jerez is chess. Chess. So it's like playing with chess pieces. Con las negras ustedes saben que en ajedrez siempre es a la respuesta. Peón 4 rey, usted tiene que responder. Es a la It's defensiva. like they move a black chess piece, we have to move a black chess piece to counter it. No. They go to the white. We have You're on the defensive. Las blancas van primero, las blancas van adelante. Y las negras son una defensa. Okay. So, I don't know the thing. Bueno, lo que quiero decir, sin el ejemplo del ajedrez, que parece que nadie sabe jugar ajedrez acá, que nosotros siempre estamos condenados a la defensiva, a hacer un movimiento después que el enemigo lo haga. That is, we shouldn't always be forced onto the defensive, just be kept on the defensive. Ajá. Entonces, lo que les quiero decir es que ese es el caso de la estrategia separatista de Bolivia. That's in the case of the separatist strategy in Bolivia. Pero ellos sí son internacionalistas, por supuesto. Of course, they're internationalists, so that goes without saying. No conocen el sectarismo. And they don't know anything about sectarianism. Sectarianism is foreign to them. Ahora resulta que en Zulia, en Venezuela, And today it's taking place in Zulia, that's one of the provinces of Venezuela. quieren probar el mecanismo del separatismo. They want to resort to the mechanism of separatism also. Y en Guayaquil, en Ecuador también. And in Guayaquil and in Ecuador also. O sea, a ellos ya no les importa la banderita nacional, nos la regalan, So, la bandera no les importa, la that bandera is, no- the national flag doesn't matter to them. están de forma abierta sobre los recursos naturales. So that it's an open attempt to get control of the natural resources. Ese es el caso dramático de Bolivia. That's a dramatic case in Bolivia. Por suerte que hay una salida. Of course, there is a solution, a way out of this. Hay un punto de inflexión, a ver cómo lo traduce. Hay un punto de no retorno en Bolivia. There's an irreversible point in Bolivia. O avanza el MAS, el movimiento al socialismo. Either the movement towards socialism is going, that's the party of Morales, either they're going to go forward Hacia la nacionalización, toward nationalizations, hacia las grandes y verdaderas reformas, toward large-scale, big, real reforms. que tiene con qué hacerlo, porque pueblo movilizado y organización hay en Bolivia. Then there have to be such reforms because the people are mobilizing in Bolivia. O el MAS está perdido. Or else the MAS is lost. Esa es la contradicción que hay en Bolivia. That's the contradiction that there is in Bolivia. Hemos llegado al punto de no retorno. As we've reached the point of no return. Y ojo que eso puede seguir pasando en otros países. So I'll talk about what's happening in other countries. 5 minutos. Ya. Y Venezuela, In Venezuela, yo viví el momento trágico del referéndum I experienced the tragic moment of the referendum. y siempre, y dije siempre que Chávez no tenía por qué someterse a más referendos. Ha pasado su vida haciendo referendos. I didn't see why Chavez subjected himself to a referendum. Vive, a mi juicio,
la vida hace 10 años pidiendo permiso para hacer la revolución. Says that, you know, it seems like for years he's been asking for permission to make the revolution. Para hacer la revolución no se pide permiso. But you don't get permission to make a revolution. La revolución se hace ya. The revolution, you know, the revolution has to be done now. Es como el amor. Como? Como el amor, dilo. Como el amor. Es like the love. Like the love. The revolution is like the love. I hope you understood that. I didn't. Ok. Se hace sin preguntar demasiado. That is, you don't ask to make, you know, make too many requests. En Cuba, como ustedes saben, hicimos la revolución sin pedirle permiso a nadie. So, as you all know, we made the revolution in Cuba without asking anybody's permission. No se hizo ningún referendo para nada. We didn't have any kind of a referendum. Entonces, pienso que lo hermoso que ha movilizado el pueblo de Venezuela y Chávez So I think that the beautiful thing about the Venezuelan people and Chavez, tiene que acelerar la marcha they have to go forward. porque podemos llegar a un caso similar al de Bolivia y entonces sí. Because if they don't, we'll run into a similar case. It'll be like Bolivia. Por eso, compañeros, ya para terminar, le daré la palabra al compañero. No. No, you got 3 minutes. Ya, 3 minutos, ya. Yo soy muy disciplinada. Okay, so she says she's very disciplined, so she's not going to take her 3 minutes. She'll pass the platform over to Ismael. Quería decirles que en los últimos 3 minutos, entonces me los voy a tomar. Oh, well, she's going to take her 3 minutes. Me los voy a tomar para decirles por qué para mí no es una contradicción, sino una hermosa coincidencia. For me, it's a fortunate coincidence. La ideología de León Trotsky The ideology of Leon Trotsky con los procesos de liberación nacional en mi continente. with the process of national liberation in my country. That is, it's a fortunate coincidence that they put together. De eso, no sé, tal vez mañana podríamos hablar más, Tomorrow we can talk more about this. pero quiero provocarlos con 2 cosas nada más. But I want to provoke you just with two questions. En ningún lugar del mundo se ha visto tan claramente la necesidad de la teoría de la revolución permanente como en América Latina. There's no other part of the world where you see the confirmation of the theory of the permanent revolution as much as in Latin America. Los 3 puntos de la revolución permanente The 3 points of the permanent revolution se manifiestan claros como el agua de Varadero. says that the 3 points of the theory of the permanent revolution are crystal clear in Latin America. Y si a eso le sumamos la teoría del desarrollo desigual y combinado, And if you combine it with the theory of uneven and combined development, vemos que es un clásico de libros de América Latina. we see that it's a textbook case in Latin America. Latin America is a textbook case. Por eso es que para mí no es una contradicción, sino es una maravillosa coincidencia y no es por coincidencia que León Trotsky esté en México. So for us, it wasn't a contradiction, but it was a very fortunate coincidence that Leon Trotsky came to Mexico. No es ninguna coincidencia que el único que le haya dado visa a León Trotsky se llame Lázaro Cárdenas. It's no coincidence that the only country that granted a visa to Trotsky was Mexico. Entonces voy a terminar, ya, ahora sí, de verdad, Okay, so that's my 3 minutes. I'll stop. con una frase de José Carlos Mariátegui. No, no. ¿No sabes quién es José Carlos Mariátegui tampoco? So she'll end with a quotation, another quotation. La revolución latinoamericana será nada más y nada menos que una etapa, una fase de la revolución mundial. So the Latin American Revolution will only be one phase or one stage in the world revolution. Será simple y puramente la revolución socialista. It can only be purely and simply a socialist revolution. A esta palabra agregar, según los casos, And you have to add to this word according to the cases. antiimperialista, Anti-imperialist, agrarista, Agrarista. agrarian reform, Claro. or agrarian, nacionalista. nationalist. El socialismo los supone, los antecede y los abarca. Socialism. El socialismo los antecede.
And all of these things include socialism. Los include, ya. They include socialism, they precede socialism, they follow it. You know, it's the idea they're inseparably bound up. Y es, como decía el Che Guevara, As Che Guevara said, o revolución socialista it's either a socialist revolution o caricatura de revolución. or a caricature of a revolution. Gracias.